Добрый вечер, меня зовут Юлия Гусак, я научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, и сейчас я нахожусь в Сочи, Красная Поляна, в развлекательном комплексе «Галаксик», где проходит Кубок мира по шахматам 2021 года. И рядом со мной находится исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Владимирович Глуховский, который любезно помог нам организовать это мероприятие сегодня. Сначала пару слов о том, как возникла идея. В общем, я приехала в Красную Поляну и поняла, что здесь есть активно развивающееся сообщество айтишников и людей, занимающихся машинным обучением. И во время чемпионата по шахматам просто не могла не родиться идея, что нужно свести эти два сообщества вместе, потому что шахматисты активно используют технологии искусственного интеллекта для своих нужд. И вот Марк Владимирович сейчас нам расскажет, как они это делают, и выступит вот с первым докладом на русском языке «Шахматы и компьютерные технологии», и что есть искусственный интеллект, и как он меняет мир шахмат. Марк Владимирович, да, в общем, еще раз спасибо, что пришли. Будем рады вас послушать. Спасибо большое, Юля, и все, кто собрались, чтобы послушать в такое неурочное время наше соображение на такую весьма специфическую тему. Но, во-первых, я хотел поблагодарить Юлю и Сколтех, и вообще сообщество людей, которым эта тема интересна, потому что это действительно просто очень интересно. Во-вторых, у нас очень много таких спикеров узко, так сказать, профессиональных и специальных. Это действительно люди, которые прекрасно разбираются в предмете. И я не сомневаюсь, что доклады людей, которые и создавали Альфа-Зиро, и людей, которые используют, они будут очень интересны именно, так сказать, узким специалистам. Поэтому я свою тему назвал весьма широко. Я просто расскажу о том, какова роль шахмат вообще в историческом движении технологий. Опять же, очень коротко, потому что говорить на эту тему можно бесконечно. И, может быть, расскажу, почему шахматы являются интересной моделью, а также о тех изменениях, которые произошли за последние буквально 3-4 года в этой истории. Что такое шахматы вообще и почему эта игра время от времени становится актуальной. То есть перестает быть просто занятием некоторого количества людей, которые, почему-то нравится эта игра, да, и становится чем-то большим. И в последнее время такое случалось за последние, скажем так, 70 лет 2 или 3 раза. И сейчас тоже вот такое время. Об этом тоже немножко поговорим. В общем виде, что такое шахматы? Это, наверное, во всяком случае, в нашем, так сказать, европейском мире, в котором мы живем, наверное, это все-таки самая сложная игра, которую придумало человечество. Есть несколько тому доказательств. Я сразу скажу, что я не хочу спорить с поклонниками Го. Я плохо знаю эту игру, и, наверное, в пользу Го тоже будут какие-то теории, но шахматы наиболее международная и интернациональная и известная игра. Мы немножко позже поговорим про Го. Давайте исходить из того, что да, Го тоже существует, это тоже одна из таких игр. Но мы все-таки находимся на полях очень крупного шахматного турнира, тут играют сильнейшие шахматисты мира, поэтому будем считать, что этот, возможно, спорный тезис. Во-первых, шахматы, и в этом их безусловная уникальность, практически правила шахмат не меняются, во всяком случае, около 500 последних лет. То есть шахматы, насколько мы можем судить, шахматы середины прошлого тысячелетия, шахматы эпохи Просвещения, вот они как появились, они с тех пор примерно такими же и существуют. Они стали настоящим спортом, но сами правила игры практически не поменялись. Они сложные, неисчерпаемые и особенно не нуждаются в каких-то модификациях. Если бы нуждались, то, конечно, правила бы поменялись. Одна из самых первых печатных книг в Европе – это учебник шахматной игры, по-моему, 3-я, что ли, книга, которая была напечатана, сохранилась в печатном виде. Действительно, это плод и результат эпохи Просвещения. Как я уже говорил, на Востоке существует несколько игр, может быть, не менее интересных, не менее сложных, но значительно менее
получивших меньшее распространение в мире. Более или менее в мире распространилась Го из таких серьезных игр. Китайские шахматы, японские шахматы, тоже очень интересные, сложные игры, которые тоже играют на 64-клеточной доске, но у них есть существенный недостаток. В первую очередь, там причина, так сказать, их слабого распространения в том, что это одинаковые камни с разными надписями. То есть вам как минимум нужно знать, что, собственно говоря, написано на этих камнях. Это непростая задача, вы должны хотя бы на таком уровне выучить иероглифы. Шахматы же совершенно интернациональны, потому что фигуры выглядят по-разному. Го лишены этого, игра Го лишена этого недостатка, она тоже интернациональная, вот, и тоже очень сложная. И когда мы уже ближе к концу будем говорить о том, что сделали компьютеры с шахматами, то выяснится, что Го покорились компьютерам значительно позже. Да? Но вот, тем не менее, Го не получили такого широкого распространения. Шахматы, так получилось, стали в истории, скажем так, образованного европейского сословия некоторым аналогом или синонимом интеллектуальной мощи, стратегической мощи, и получили очень широкое распространение в среде аристократии, королевских семьях, аристократических семьях. Считалось, что детей нужно учить шахматам, потому что шахматы развивают стратегическое мышление. А зачем нужно было развивать стратегическое мышление? Затем, что тогда основным занятием человечества была война. Наполеон был очень слабым шахматистом, стеснялся этого. Остались несуществующие выдуманные партии Наполеона. То есть, мы говорим о том, что человек, который владел половиной мира, тем не менее, завоевал половину мира, тем не менее считал, что он должен быть шахматистом. Была такая вот логика. И считалось, что шахматы развивают стратегическое мышление. Шахматы – это стратегическая игра. Конечно, аналогии между шахматами, например, и войной чрезвычайно натянуты. Это полная ерунда, потому что шахматы – это игра с абсолютно точной информацией. Вы всегда знаете, что происходит на доске. Вы знаете, чем располагает ваш соперник. Это игра с открытой информацией. На самом деле игр таких немного. Война, конечно, игра с закрытой информацией. Вы понятия не имеете, чем располагает ваш соперник. Но, тем не менее, вот теория о том, что шахматы развивают стратегическое мышление, долгое время двигала шахматы вперед. Вообще, с чем связана сложность шахмат? Вроде бы игра с открытой информацией, всем известно, что у вас есть у вас и у вашего соперника, связано в первую очередь с математикой, с огромным количеством вариантов. Количество ходов в шахматной партии больше, чем количество атомов во Вселенной. Я не буду вам математикам врать и говорить, в какой степени, но вот сам по себе этот факт весьма и весьма значительный. Старая древняя притча, которую наверняка знают почти все присутствующие, о том, как родились шахматы и как мудрец принес Радже свою игру, и Раджа одобрил эту игру, попросил, чего же хочет мудрец. Мудрец попросил положить ему зернышко пшеницы на одну клеточку, потом удваивать это количество всякий раз. Вся эта, старая, хорошо всем известная притча на самом деле просто описывает такое важнейшее понятие математики, как геометрическая прогрессия, и позволяет детям понять его. Из этого много выводов. Есть там несколько книг на тему шахматы и математика. В общем и целом, единственное, что я хочу сказать, что никакой такой таинственности в шахматах нет, это просто огромные объемы данных, огромное количество цифр, которые невозможно просчитать. И вот эта особенность шахмат долгое время окутывала их таким флером неизвестности. Поскольку посчитать невозможно, то сильнейшим оказывался тот шахматист, который, с помощью таланта, опыта, интуиции нарабатывал какие-то паттерны, которые мог наиболее удачным образом реализовать. Конечно, все изменилось с того момента, как стало возможным считать огромные объемы данных. На самом деле, даже сейчас шахматы совершенно не посчитаны. То есть то, что известно нам, известны нам семифигурные позиции. В них оценка известна точно. То есть начальной позиции мы с вами не знаем, это ничейная игра или выигранная за белых. Это вопрос, скорее всего, конечно, ничейная, но, в общем, этот вопрос не имеет пока точного ответа. При сильнейшей из сторон, кто выигрывает. Но благодаря современным компьютерам, технологиям уже посчитаны семифигурные позиции. Что такое семифигурная позиция? Это самый конец игры. У вас есть по королю и
там 3 фигуры, скажем, в одной стороне и 2 другой. Это на самом деле очень мало. Конечно, современные компьютерные мощности могли бы посчитать большие позиции, тогда суперкомпьютеры должны были бы отвлечься от, не знаю, прогнозов погоды, моделирования ядерных взрывов, биржевой торговли, то есть от всех тех дел, которыми они сейчас занимаются, да, и зачем-то просчитывать шахматы. Тогда вполне вероятно мы бы знали больше про 7-10 фигурные позиции. Тем не менее, в самом начале шахматной игры у вас есть 32 фигуры, и они пока еще остаются неизвестными. В целом, вот этот ключевой вопрос, я надеюсь, что Сергей Юрьевич и другие гроссмейстеры меня поправят. Насколько я понимаю, ключевой вопрос – это все-таки позиция, игра ничейная при сильнейшей стороне или выигранная за белых, он не имеет точного ответа. В общем и целом, это как бы некая картина, некая предыстория того, почему шахматы и в какой момент становились актуальными. Они были актуальными в период бесконечных европейских войн, считалось, что они развивают стратегическое мышление. Они были чрезвычайно актуальны и стали актуальны во время Второй мировой войны, когда, в частности, все, наверное, смотрели замечательный фильм про Алана Тьюринга, и там достаточно неплохо показана эта история знаменитая, история расшифровки «Энигмы», немецкого кода, который использовали подводные лодки. Тогда в команду людей, который возглавил в итоге Тьюринг, которая занималась расшифровкой, набирали, в частности, шахматистов. Большую роль сыграл сильнейший на тот момент шахматист и преподаватель математики британский Хью Александр. Тогда шахматы тоже, получили такой заслуженный взрыв популярности, потому что стало ясно, что есть сложные практические задачи, которые надо решать, в том числе расшифровка кодов. И в команде Тьюринга было много математиков, не только Александр. Вся эта команда занималась тем, чтобы расшифровать, как известно, код, которым обменивались немецкие подводные лодки, а в итоге они дорасшифровывались до того, что создали прототип первого компьютера, фактически благодаря работе, которая была проделана во время Второй мировой войны и сразу после Второй мировой войны, современный мир таков, каким мы его знаем. Во многом мы обязаны этим Алану Тьюрингу. А занятия шахматами входили в программу подготовки космонавтов, и когда на самой заре космической эры в 1970 году люди хоть немного освоились в космосе, стал вопрос о том, после того, как люди научились выживать, вылетев в космос и вернувшись, стал вопрос о том, а как, собственно говоря, оценить, насколько у человека в невесомости работает мозг. И это тоже была не такая простая задача. Один из первых экспериментов на эту тему был поставлен в 1970 году. Многие из первого отряда космонавтов хорошо играли в шахматы, и, вылетев в космос, они сыграли первый очень известный матч «Земля-космос», в котором участвовал последующему, он был много лет президентом шахматной федерации СССР Севастьянов. Они сыграли партию, и это было как бы неким тоже свидетельством того, что они сыграли тоже с приличными шахматистами, кандидатами в мастера на Земле, и считалось, что в космосе человеческий мозг тоже работает, тоже все хорошо. Это тоже был достаточно важный шаг. Потом по этому поводу в Советском Союзе было целое большое событие. Выпустили марку, конверт, сделали специальные шахматы. Кстати говоря, была непростая задача. Из, так сказать, забавного, откликаясь от важности шахмат, была непростая задача, как сделать такие шахматы, чтобы в невесомости в них можно было играть. Специально сделали шахматы с механизмом пятнашек. То есть фигуры сделали такие прорези, и фигуры не улетали, не держались, а выезжали, съезжающие. Тоже весьма актуальный вопрос, как работает мозг человека в космосе. В принципе, можно достаточно долго говорить о том, в какие моменты шахматы со своим бесконечным многообразием становились актуальными. Последнее, наверное, о чем я говорил, этот фильм «Imitation Game». Интересно посмотреть тем, кто его не видел. Действительно, это была... И, кстати говоря, Хью Александр был очень близким... он был действительно очень большим шахматистом, хорошим преподавателем, и он был одним из тех, кто пытался спасти Тьюринга от преследований за гомосексуализм. Но это, опять же, мысли в сторону. В общем, был очень достойный человек. Конечно, не спас его. Наверное, следующий важный момент, в тот момент, когда уже появились счетные машины, компьютерные машины, и первые программисты начали
довольно такую активную работу по попыткам создать машину. Это казалось очень важным шагом следующим. Машину, которая будет, ну, пускай не обыгрывать кого-то, но хотя бы на равных играть с человеком. В этом отношении компьютерный прогресс просто поражает, потому что весь этот путь от первых попыток играть с человеком до, так сказать, закрытия вопроса о том, кто же играет сильнее человека и машины, был пройден фактически за 20 лет. Еще в 1985 году Гарри Каспаров давал сеанс 32 сильнейшим компьютерам и выиграл со счетом 32-0. А в 2005 году фактически этот вопрос уже не стоял. По-моему, последний матч человека и компьютера датируется 2006 годом, когда компьютер обыграл уже не Каспарова. Каспаров играл последний матч в 2004 году. По-моему, в 2006 году в Бонне, по-моему, это был 2006 год, да, в 2006 году в Бонне компьютер обыграл тогдашнего чемпиона мира Владимира Крамника. За это время произошло очень много интересного. И долгое время, ну, на самом деле, когда эти компьютеры играли с людьми, первые компьютеры, вторые, более сильные. Саша, посмотри вот сейчас сюда. Все это называлось искусственный разум, искусственный интеллект обыгрывает человека в шахматы. И вот то, о чем, наверное, имеет смысл поговорить. Вадим, пожалуйста, картинку поправь. Вот. То, о чем, наверное, имеет смысл говорить, это то, что все это время, когда... Сломай только. В порядке, да? Слышно нас сейчас? Отлично. Так вот, мы сейчас немножко вернемся чуть назад. В 70-е годы в Bell Laboratories сформировалась целая группа, которая, собственно, и пыталась научить машину играть в шахматы. Тогда возникло два разных направления того, как учить машину играть в шахматы. Одно направление было американское. Вот одним из, так сказать, разработчиков этого направления, очень важных в этом людей, был Кен Томпсон, выдающийся программист, один из авторов языка C и еще нескольких важных для компьютерного мира языков. Я имел даже счастье с ним переписываться в 2013 году. Был страшно рад, что он сохранил любовь к шахматам и там некую инновацию, к которой я имел отношение, очень высоко оценил. Так вот, эти люди учили играть машину, и они учили ее играть именно как машину. Они создавали некий язык и использовали имеющиеся компьютерные мощности. А другое направление развивалось в Советском Союзе, его развивал экс-чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник. Он пытался заставить машину думать как человек. В его понимании думать как человек было отсекать ненужные варианты. То есть проблема, с которой сталкивались американцы и, само собой, так сказать, все остальные, заключалась в том, что вариантов слишком много. Мы с вами об этом уже довольно подробно поговорили. А компьютерных мощностей для того, чтобы перебрать их всех, недостаточно. И, соответственно, обладающий опытом и интуицией гроссмейстер обыгрывал машину, которая не успевала все это посчитать. А в то же время Михаил Моисеевич Ботвинник пытался привить, и группа, которую, так сказать, он руководил, из 2-3 программистов советских, пыталась привить машине некую интуицию, сделать так, чтобы вот это бесконечно ветвящееся дерево вариантов было в правильном месте обрезано, и оставшиеся 2-3 варианта компьютер просчитывал глубоко. А, к сожалению, эту гонку, как многие, так сказать, технологические гонки, Михаил Моисеевич проиграл, его, так сказать, направление, да, и осталось вот то самое направление, которое развивали американские программисты, то есть, более или менее полного и постоянного пересчета. То есть у них был принцип, что это стратегическая игра без скрытой информации, и задача заключается просто в том, чтобы максимально хорошо и глубоко просчитать имеющиеся варианты. Да, и, разумеется, они в какой-то момент обрывались, в тот момент, когда оценка менялась, но в общем и целом это был достаточно несложный механизм. И эти модели могли бы еще какое-то время конкурировать между собой, если бы не безумный взрывной рост компьютерных мощностей.
они начали расти так быстро, что вот это вот интеллектуальное направление, которое рекомендовал, так сказать, Михаил Моисеевич, да, попытаться научить как человек, оно просто умерло, потому что, ну, компьютеры увеличивали вдвое свои мощности каждые 18 месяцев, и к середине 80-х годов они уже стали вполне достойными соперниками для людей. Еще не для чемпиона мира, я только что приводил пример сеанса, который давал Гарри Кимович Каспаров, но уже для там, приличного мастера. Начиная с 85 по 97 год происходит взрывной качественный рост и мощности, и, соответственно, сил программы. И в 1997 году происходит некое знаковое событие. Играется матч, причем это уже матч-реванш. Первый матч Каспаров выиграл в 1996 году. Был два матча, 1996-1997 год. Чемпион мира играл против созданного IBM суперкомпьютера Deep Blue. Достаточно смешно сейчас вспоминать, но как этот суперкомпьютер играл, и он выглядел как там 3-4 хороших холодильника, шумел. Вот. И это было такое достаточно важное знаковое событие не столько для любителей шахмат, сколько для всего остального мира, потому что абсолютно выдающийся шахматный интеллект Каспарова столкнулся вот с этим вот детищем компании IBM. Первый матч Каспаров выиграл, второй проиграл. Очень забавно, что это 97-й год, совсем недавно. И второй матч завершился с некоторым скандалом, потому что Гарри Кимович предполагал, что его сопернику помогают люди. И это было не по правилам, а идея его была в том, что в нужный момент, опять же, человек, поскольку машина тогда не могла сама это сделать, в нужный момент человек направлял компьютер в правильное русло. То есть не то, что он помогал ему считать, понятно, что компьютер считал уже сильнее, но некоторый выбор некоторых ходов, он с точки зрения Каспарова был невозможен технологически, и что вот были некие гроссмейстеры, которые говорили компьютеру: думай сюда, делай этот ход, в частности, в шестой партии там известная жертва фигуры за две пешки. И Каспаров считал, что такого быть не может. Позже он написал замечательную книгу на эту тему, он пересмотрел свои взгляды, сказал, что, видимо, был неправ, но компания IBM тоже не сказать, что так сказать, горела желанием показывать эти алгоритмы. Она была полностью удовлетворена пиар-эффектом, который по тем временам был совершенно сумасшедший. У них сильно выросли акции в цене после покупки. Этот шахматный суперкомпьютер разобрали и отправили заниматься какими-то настоящими серьезными делами. Вот это вот периодический взрыв интереса к шахматам, он всегда очень обижает шахматистов. Ему кажется, что вот сейчас мы на пике волны, сейчас все должны заинтересоваться шахматами. На самом деле нет. Шахматы используются как некая модель, и после этого, так сказать, тот же компьютер, его просто либо разбирают, либо оставляют заниматься серьезным делом. А с 1997 по 2006 год был некоторый паритет, некоторые гроссмейстеры на разных условиях пытались играть матчи, не только Каспаров и Крамник. Адамс играл некий матч с очень сильной программой «Рыбка», проиграл его. Адамс был одним из сильнейших гроссмейстеров мира, проиграл его со счетом 5,5 на полочка. Говоря о том, что тогда волновало шахматистов, невозможно не улыбаться, потому что сейчас шахматистов волнует вещь прямо противоположная. Если Каспаров обвинял создателей IBM в том, что иногда человек помогает этой супермашине, то сейчас, и в частности на этом турнире, и на всех остальных турнирах, главная задача организаторов сделать так, чтобы шахматисту иногда не помогал компьютер. Причем, если в 1997 году речь шла про суперкомпьютер, то вот сейчас, с помощью вот просто этого айфона и простейшего движка любой из нас мог бы составить серьезную конкуренцию Магнусу Карлсону, Сергею Корякину и тем другим выдающимся шахматистам, которые играют в этом турнире. А можно в этом смысле даже вспомнить замечательное наследие, среди прочих наследий Тьюринга. Это так называемый тест Тьюринга. Тест Тьюринга, смысл его заключается в том, что, отвечая на вопросы, вы не знаете, с кем разговариваете. То есть вы задаете вопросы, но не знаете точно, с кем разговариваете, с человеком или с компьютером. Это, кстати, тоже недавно проблема была преодолена, когда действительно компьютер научился отвечать таким образом на вопросы, что вы уже не можете, понять точно, кто же это, человек или компьютер. Здесь похожая история. В некотором смысле шахматный тест Тьюринга заключается в том, что вы должны определить, с кем вы играете. Играете ли вы просто с человеком или, например, с более слабым шахматистом, который пользуется компьютерными
подсказками. Эта проблема сейчас в шахматном мире достаточно остро актуальная. После того, как компьютер полностью обыграл человека, перешел из разряда соперника в помощника, был период, когда шахматисты боялись, что раз компьютер играет сильнее нас, и мы потеряли флер вот такой исключительности, то нам теперь, собственно говоря, и никто платить не будет, никто не будет организовывать турниры, а зачем же нам организовывать турниры, если любой телефон, значит, играет сильнее чемпиона мира. Оказалось, что это не так, что проблемы это не существует, что людям по-прежнему интересно смотреть, как соревнуются лучшие люди, и изобретение или появление мотоцикла не отменило соревнования бегунов, хотя любой мотоцикл обгонит бегуна. Точно так же сам факт того, что машина играет сильнее человека, никак плохо не отразилось на виде спорта. Интересный еще момент заключается в том, к вопросу о подозрениях, что даже сам факт того, что мы подозреваем нашего соперника в том, что он пользуется компьютерами, мы начинаем сами играть слабее. Потому что шахматы все-таки это игра людей, в которых психология тоже играет очень важную роль. Поэтому, в частности, здесь, на этом турнире, на многих других, очень изменились стандарты проведения турниров, и теперь мы все боимся компьютерных подсказок. И боремся с ними разными доступными нам методами. Казалось бы, 97-2007 год, всего-навсего 10 лет, проблема компьютеров вообще в шахматах исчезла, компьютеры просто помогают шахматистам лучше понять игру, готовиться к партиям, и буквально прошло еще 10 лет, оказалось, что актуальность компьютеров, компьютерно-шахматной тематики вновь высока. И выяснилось, что все предыдущие годы мы использовали просто неправильную терминологию. Мы говорили, что машина обыграла человека, и поэтому она обладает неким искусственным интеллектом. На самом деле, как очень красиво и хорошо пишет Каспаров в своей книге, последней, которую всем очень советую прочитать, посвященной именно компьютерной технологии и искусственному интеллекту, машине гораздо проще, если представить себе, что машина дает теперь сеанс людям, то машине гораздо проще обыграть 10, 20, 30 или сколько угодно человек, но ей очень сложно имитировать движение сеансера, который переходит от столика к столику, пережимает часы и, не знаю, время от времени пьет кофе, да. Выяснилось, что есть некоторые вещи, которые машина делает элементарно, и это никакой не искусственный интеллект. Машина просто делает то, чему ее научил человек. А что такое настоящий искусственный интеллект применительно к шахматам, мы увидели всего лишь, не знаю, точно в 15, 16, 17 году, сколько длилась эта работа, наверное, наши спикеры из Альфа-Зира расскажут нам об этом. Оказалось, что фактически вся предыдущая эта компьютерная гонка, это была гонка с самими собой, потому что компьютеры делали просто то, что их научили люди. И к искусственному интеллекту это имеет довольно-таки маленькое отношение. Люди научили ее играть, научили оценивать варианты, сделали правильное количество движков, поставили правильную оценочную функцию, машина стала играть сильнее. А тот эксперимент, который поставили создатели Альфа-Зира, он полностью изменил наше представление вообще о том, что такое искусственный интеллект. Наши примитивные шахматы, я не хочу говорить за всех. Они просто дали машине правила шахмат и заставили большие компьютерные мощности играть между собой. Она сыграла, по-моему, 30 миллионов партий. И самообучилась. Вот это было настоящее чудо, потому что никто не говорил ей, что надо выводить фигуры в центр доски, атаковать вражеского короля, занимать центр. То есть вся вот эта вот мудрость, которую накопили веками шахматисты, и которая была включена в программы, создатели Альфа-Зира ее не использовали. Они просто сказали правила шахмат, как если бы мы с вами, опять же, очень грубо, дали машине правила алфавита какого-нибудь языка и сказали «пиши стихи». И она начала писать стихи, и начала со временем писать хорошие стихи. Да? Вот ровно это изменило полностью наше представление. Да, и та программа, которая получилась в итоге, этих 30 миллионов партий, да, она оказалась значительно сильнее, мощнее и интереснее того, что до этого создавали люди. Эта программа оказалась очень сильной, она обыграла самую сильную и совершенную из программ, созданных людьми, и это открыло, на самом деле, огромные горизонты в понимании того, как работает искусственный интеллект, что, собственно говоря, мы получили на выходе. Эти программы, когда были опубликованы некоторые партии, привели в восторг экспертов, любителей. И можно сказать, что благодаря этим людям, благодаря их эксперименту, тема
моделирование сложных процессов в шахматах, тема искусственного интеллекта стала, по-настоящему интересной, актуальной, и она изменила и наше представление об игре, хотя казалось, что мы уже все про нее знаем благодаря предыдущим моделям компьютера, и она открыла новые возможности для разнообразных компьютерных технологий. Вот такой мне видится, так сказать, история актуальности шахмат. Она, безусловно, скоро опять исчезнет, и мы вновь окажемся, так сказать, в среде именно тех, кому интересны сами шахматы, а не моделирование тех или иных процессов. Но пока мы можем наслаждаться вниманием и другой, не шахматной аудитории. И о деталях того, насколько изменило и как, я думаю, гораздо лучше и профессиональнее расскажут другие спикеры, другие коллеги. А вас я благодарю за внимание. Да, спасибо огромное, Марк Владимирович. Прям очень интересный экскурс в историю взаимодействия шахмат и технологий. У меня вот такой вопрос. Как вы вообще считаете, что для вас шахматы – это спорт или искусство? И, например, появившиеся технологии искусственного интеллекта, которые там могут создавать какие-то варианты, которые раньше не видели, решения, они как-то способствуют развитию креативного мышления шахматистов, которые занимаются? Это, на самом деле, достаточно сложный вопрос, потому что, с одной стороны, это, безусловно, спорт, потому что никто не смотрит, за исключением узких профессионалов, матчи компьютеров. То есть они играют постоянно, они создают некие объективные шедевры, за ними никто не следит абсолютно. Просто невозможно воспринимать это всерьез, я имею в виду, как спортивное соревнование. Все-таки шахматы – это спорт, люди несовершенны, компьютеры несовершенны. Мы с большим интересом и удовольствием следим за сильнейшими шахматистами. Глядя за ними с помощью компьютерных программ, мы сразу видим их ошибки, потом они в интервью нам рассказывают, что они думали, мы видим несовершенство их мышления, но это интересно. Вот эта битва двух якадзун, она все-таки интересна не широкой публике, но только профессионалам. При этом, когда я, читал замечательную книгу, по-моему, Мэтью Сандлер я написал про вот этот матч Альфа-Зиро, и как бы человек показал и рассказал этой партии, и тут же Сергей Шипов делал замечательные ролики, записывал про эти матчи. Это были потрясающе красивые партии. Но когда, человек их раскрыл для меня, мне стало ужасно интересно. А вот смотреть просто за соревнованием двух компьютеров, это не знаю, как смотреть на каких-нибудь бегах, он будет бежать робот Boston Dynamics и второй робот конкурирующей фирмы. И наверняка они будут прекрасно бежать, и кто-то из них победит, но представить себе, что за этим, эмоционально невозможно. То есть спорт все-таки требует эмоционального вовлечения, а с научной точки зрения вот эти вот партии компьютерные, они дико интересные, но я все-таки надеюсь не дожить до того момента, когда в этом зале будет сидеть 30 роботов и играть название чемпиона мира, хотя, может быть, здесь, на нашем месте, где обычно как раз сидит Сергей Юрьевич Шипов, будет тоже сидеть голограмма его и активно комментировать происходящее. Не знаю, мне кажется, все-таки такого рода вещи, больше интерес для науки представляют, и спорт останется живым спортом. Да, это здорово. Хотя они способны создавать, я говорю, шедевры, которые меняют представление об игре и очень красивые. Как-то все это трудно в голове уложить, но это так, да. На самом деле, потеря интереса к шахматам, вот я следила за репортажами как раз Сергея Юрьевича Шипова, и мне было прям безумно волнительно их смотреть, потому что постоянно такая ситуация колеблется, то один спортсмен по анализу программ ведет тот другой, но ты вот прям переживаешь за то, но без эмоционального вовлечения все-таки очень трудно следить. Эти движки, они привлекают. Но, наверное, последний вопрос, мы перейдем к следующему спикеру. Вот я знаю, что в 90-е годы вы входили в команду гроссмейстера Гарри Каспарова, и он активно развивал тему продвижения технологий. Как бы вы сравнили эффект технологий того времени наших шахматистов и эффект технологий современных наших шахматистов? Нет, мне кажется, даже невозможно сравнивать. То есть в середине 90-х Гарри Акимович, во многом пионер, и в компьютерном взаимодействии тоже, да. В середине 90-х это было уделом избранных. То есть так же, как практически любые новинки, да, становятся сначала уделом избранных, а потом всеобщим достоянием, как мобильный телефон. Сначала
размером с этот ноутбук, да, и стоит $5000, а сейчас наоборот. Здесь было то же самое. Технологии эти носили такой очень жестко вот такой подчиненный характер, были доступны немногим командам, то есть командам уже успешных состоявшихся спортсменов, и были дороги в использовании, требовали особых навыков понимания того, что происходит. То есть это был достаточно такой эксклюзивный продукт. В наше время это не просто не эксклюзивный продукт, это самое доступное из того, что есть у молодых растущих шахматистов. То есть, скажем, если вы хотите, чтобы ваш ребенок обучался, вам нужно найти тренера, там хороший шахматный тренер нужен на определенном уровне, там, предположим, стоит там, не знаю, $50 в час, да? А хорошая компьютерная программа, которая будет анализировать для вас сильно и глубоко, стоит там $100 в месяц. Да? Вот. Но, естественно, технологии эти колоссально удешевились, колоссально упростился к ним доступ, и они дают гораздо больше информации, чем раньше. Сейчас невозможно себе представить талантливого шахматиста, который просто вырос, то есть без вот этого комбинированного и понимания того, что дает компьютер, у вас никогда не вырастет спортсмен высокого уровня. Тогда это можно было сделать, хотя, конечно, умение работать с компьютером давало преимущество, но главное преимущество Каспарова было, конечно, все-таки в том, что он бесконечно много работал и был бесконечно талантливым. Да? Для него компьютер был просто одним из инструментов того, чего может добиться человек в шахматах. Да, спасибо большое. Как раз еще раз хотела поблагодарить вас за речь. И за спасибо ответы. Большое, спасибо за то, что выслушали. Как раз Сергей Юрьевич Шипов, наш следующий спикер, он в формате вопрос-ответ поговорит больше о подготовке современных шахматистов и как именно используются современные технологии для этого. У нас сейчас маленькая техническая пауза, буквально несколько секунд, чтобы проверить связь, и мы начнем с Сергеем Юрьевичем. Да, и снова здравствуйте. Хочу с удовольствием представить Сергея Юрьевича Шипова. Это гроссмейстер, российский шахматист, также комментатор на текущем чемпионате. Он сегодня уже отработал большое число часов и все равно согласился к нам прийти. Мы надеемся провести нашу беседу в формате такой вопрос-ответ. И первое, что бы, наверное, хотелось спросить, в эпоху ковида большинство соревнований были онлайн, и это соревнование одно из таких больших, которое произошло в формате офлайн. Можете немножко сказать о том, насколько было тяжело шахматистам переходить из офлайн режима в онлайн, и заметили ли вы сейчас обратный эффект при возвращении к шахматам за столом? Добрый вечер всем участникам конференции. Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. Вопрос, конечно, актуальный, но тут, мне кажется, действуют очень простые возрастные законы. Для юных и молодых шахматистов жить в интернете – это совершенно естественно и нормально. Более того, последние годы наблюдалась тенденция, что играть в обычных, настоящих материальных турнирах, где куда-то надо ехать, молодые люди не очень-то стремились и с удовольствием проводили время за компьютером, в интернет-турнирах. И когда наступила ковид-эпоха, для молодых людей наступило полное раздолье.
возрастные, тем более пожилые шахматисты, которые просто не привыкли работать мышкой, не привыкли проводить у компьютера долгие ночи, у них наступило горе, потому что они лишились действительно привычной формы проведения соревнований, и очень многие великие даже шахматисты, большие, там, я могу сказать, назвать такие имена, как Анант, не знаю, Крамник и многие другие игроки, практически перестали играть в шахматы, и поэтому они сильно начали сдавать без практики, без такого. Вадим? Постоянного такого игрового тонуса. Ну, поэтому за эти 1,5 года, поэтому за последние 1,5 года молодежь очень сильно вырвалась вперед, и поэтому те реальные живые, как вы говорите, офлайн турниры, которые мы видим, там молодое поколение решительно наступает и разрушает просто все прежние стереотипы, все прежние иерархии. В общем, для возрастных шахматистов это стало катастрофой, а для молодежи переход из онлайна в офлайн – это просто элементарное дело, так что они чувствуют себя хорошо. Ясно. Как вы считаете, успешный шахматист сейчас какую часть времени своей тренировки он должен проводить с компьютером, вот, проигрывая какие-то там дебюты и занимаясь именно вот с машиной, а не с человеком, не с тренером, не с секундантом? Вы знаете, это 80% времени. 80%, потому что сейчас действительно большая, львиная часть работы шахматистов связана с анализом дебютных схем. Дебютная теория развивается лавинообразно, становится просто совершенно гигантской. Опять-таки, молодым шахматистам легче работать с большими объемами данных. Для возрастных это мука и даже каторга. Ну, а для того, чтобы продвигаться в дебютной теории, в принципе, компьютер – это главный инструмент. Если опытный тренер может подсказать какие-то идеи, может подсказать какие-то методы работы, но все равно основное такое содержание дебютной теории все равно только в компьютерном анализе можно познать, так что мы и компьютер сейчас неразделимы и не существует. Я, кстати, немножко послушал Марка Глуховского, в чем-то с ним согласен, в чем-то с ним не согласен, но он правильно сказал, что нет сейчас такого профессионала, который бы не работал с компьютером, без компьютера поддерживать конкурентоспособность, и тут действительно мы становимся зависимы от этого инструмента, от этого нашего. Так, вы снова на связи. Да, в общем, вы знаете, я уже все сказал. Действительно, мы без компьютера сейчас как ноль без палочки. Вот если коротко, ноль без палочки. Это мы, профессиональные шахматисты, без компьютера. Ну, невозможно. Просто вся дебютная теория строится на работе с компьютером. Тут больше добавить нечего. Да, тогда, наверное, следующий вопрос. Сейчас можно использовать разные программы для анализа. Вот, например, популярный там ChessBase или Chess Assistance. Вот отдаете ли вы предпочтение какой-либо программы? И есть ли у вас, насколько я знаю, в этих программах можно какие-то установки, связанные с движками, с базами, дебютными менять. Есть ли у вас какой-то вот совет по тому, как правильно использовать данные программы, как правильно вот орудовать всеми технологиями, которые сейчас доступны? Вы знаете, подавляющее большинство шахматистов подсело на ChessBase. ChessBase, продукция немецкой конторы, и, конечно, они являются явными монополистами в этом вопросе. То есть тут надо разделять два вида деятельности. Первое. И в ChessBase, и в Chess Assistant, и в некоторых других оболочках мы изучаем мегабазу, изучаем сборник партий, не знаю, условно говоря, начиная с 15 века до самых последних недель. Вот вчера сыгран какой-то турнир, сыграны какие-то
какие-то партии, мы уже можем их в эту базу подлить. По операции можем в этих базах находить, как играли сильные шахматисты в той или иной позиции, ну, для того, чтобы нам самим быстрее научиться. Мы анализируем эти партии, мы принимаем их к сведению и, условно говоря, повторяем то, что делали сильные шахматисты. Точно так же с помощью этих баз мы можем готовиться к конкретному сопернику. Завтра мы сыграем с гроссмейстером X, и по этой мегабазе мы просто делаем выборку. Все партии этого гроссмейстера нужным цветом сразу у нас перед лицом находятся. Мы видим, какие дебюты он применяет. Мы можем уже запланировать следующую нашу партию, можем вычислить его слабые и сильные места, и это нам дает огромную и очень важную информацию. Это раз. И второе, то, что вы говорите про компьютерные движки. При анализе тех или иных дебютных позиций, конечно, очень важно последние, самые сильные движки подключать, чтобы увидеть, какие продолжения являются оптимальными. Может быть, с помощью этих движков, с помощью глубокого анализа можно родить без особых мук, кстати говоря, какие-то интересные, сильные новинки, то есть такие ходы, которые раньше не встречались на практике. Вот. И все это можно действительно сделать в одной и той же оболочке, в том же ChessBase, куда эти движки довольно удобно можно прикрутить, и они всегда буквально под рукой. В любой позиции, хоп, нажимаешь одну кнопку, нужный движок ты включаешь, а можно даже один движок пробовать, потом другой движок, сопоставлять их данные и где-то, может быть, посередине их мнений, их вариантов принять оптимальное решение. Так что для нас вот сейчас ChessBase стал просто рабочей средой, в ChessBase мы проводим большую часть жизни. А вот я видел на вашем канале на YouTube вы играли с некоторыми движками, а вот могли бы сказать, есть ли какая-то разница при игре, вот не знаю, может в ощущениях, в каком-то взаимодействии, когда вы играете, например, со Stockfish, с AlphaZero или с человеком? Вот как ваше, не знаю, состояние как шахматиста, оно как-то меняется или нет? Да, ну это очень простой вопрос, потому что любая сильная шахматная программа, любой движок – это фактически каменная стена для боксера. Ты можешь все руки свои сбить в кровь, но, конечно, эта программа заметно сильнее, и максимум, на что ты можешь рассчитывать, это ничья. А человек – это всегда сомнение, это всегда волнение, это всегда вероятность ошибки. С человеком играть гораздо приятнее, и с человеком ты чувствуешь себя намного раскованнее, намного смелее, ты можешь блефовать, ты можешь идти на заведомо неправильные продолжения, но всегда есть вероятность, причем очень серьезная, что соперник купится на твой блеф, соперник сам ошибется, поэтому… Играть с компьютерами сейчас, я вам скажу откровенно, люди не любят, и, наверное, это время прошло. Вот еще примерно 10-15 лет назад игра с движками была достаточно серьезным, важным элементом подготовки. А сейчас компьютеры с движками вообще не играют, просто потому что эффект от этого довольно слабенький. Еще раз повторяю, единственная слабая надежда сделать ничью, и эта игра ужасно подавляет психологию, потому что даже когда ты действуешь действительно великолепно, и с такой игрой в человеческом турнире ты мог бы, наверное, стать чемпионом мира, но против машины это не производит ни малейшего впечатления, все равно рано или поздно она тебя подловит на какой-то ошибке, обыграет тебя, и ты будешь чувствовать себя полным идиотом, так что с машинами мы уже не играем. Для нас машины – это исключительно экскаватор, который копают дебютные варианты, мы смотрим внимательно то, что они предлагают, мы вбрасываем в компьютерную программу этот движок какие-то человеческие идеи и проверяем, насколько они эффективны, насколько они полную ерунду и вычленяют какие-то здравые, разумные зерна. А вот можно сказать, что у определенных движков есть какой-то свой стиль игры? Или это вот человек как бы может этим управлять, или это зависит от движка? Конечно, это зависит от движка. Дело в том, что настройки программы бывают очень разные. Даже вот один и тот же движок можно настраивать таким образом, что он будет играть, например, сверхагрессивно, или он может играть достаточно надежно. Это просто уже такие программистские функции, и это действительно тоже очень важно для нас, для людей. Мы можем использовать разные программы. Ну, дело в том, что у каждой программы своя оценочная функция,
свои алгоритмы подсчета вариантов, и поэтому мы вот примерно знаем, с какой программой лучше смотреть позиции, где нам нужна какая-то инициатива за пожертвованный материал, какие программы лучше использовать для того, чтобы анализировать спокойные, сухие позиционные позиции без яркой живой борьбы. Мы знаем, какие программы лучше всего играют в сложных окончаниях, где малое количество фигур. Да, для профессионалов это все очень важно, но для широкой публики, в принципе, это не имеет значения. Включаешь любую программу, и она всегда все равно даст тебе достаточно серьезный эффект в анализе. Понятно. И, наверное, вот от меня такой последний вопрос. Вот помимо шахмат, любите ли вы играть в какие-то игры? И вообще шахматисты дают ли предпочтение, может, конкретным, не знаю, конкретным развлечениям, играм помимо шахмат? Надеюсь, вы имеете в виду не покер, надеюсь, что вы имеете в виду что-то другое, но компьютерные игры у шахматистов это действительно давным-давно очень развито. Я играю в Heroes 3, я играю, не знаю, там старая добрая цивилизации, ну, какие-то вот такие развивающие экономику, планирующие войну с соседним государством. Какая-то аналогия с шахматами тут есть, конечно, но на самом деле это все-таки развлечение. Есть сейчас молодые люди, молодые шахматисты, которые даже вовсе не знают, о чем я говорю. То есть им скажи Heroes 3, скажи цивилизация, они просто не поймут, о чем речь, и назовут какие-то современные компьютерные игры, в которые не играют. Тут надо Яна Непомнящего вспомнить, его Дота, он же там довольно серьезно продвинулся в российских соревнованиях. Ну, какие-то другие компьютерные, даже стрелялки-пулялки, много чего. Ну, это уже зависит от человека, может быть, от возраста, от воспитания. Нет, компьютер, конечно, сейчас для нас составляет чуть ли не 80% всего пространства. Вот я, например, сижу перед компьютером, анализирую какие-то позиции, обучаю учеников, потом сажусь за тот же компьютер, веду 5-6 часов эфира, либо дома у себя на Квестбуке, либо здесь вот на официальном канале ФИДЕ. А потом, когда у меня наконец-то появляется свободное время, я немножко покушаю, поужинаю, сажусь за компьютер и либо сижу в интернете, общаюсь в соцсетях, либо играю в Heroes 3, либо еще какие-то компьютерные дела делаю. И все это происходит в компьютере. Это, конечно, ужасно, но это наша жизнь. Это так вот уже сложилось, это уже изменить, видимо, очень сложно. Пока мы все компьютерные люди не вымрем, может быть, наиболее умные в нашем человечестве отринут, в конце концов, компьютер и вернуться к природе, вернуться к живой воде, к живой природе. Ну, это, не знаю, это уже не для меня, и я до этого не доживу. Ясно. Спасибо большое. Наверное, вы ответили довольно подробно то, как сейчас происходит подготовка, в общем, взаимодействия шахматистов и движков. В общем, спасибо вам большое за то, что нашли время присоединиться. Вот, и мы сейчас опять... Спасибо. Всем удачи. Да, спасибо. Да, мы ставим заставку. Вадим.
Good evening, Julia. Thank you so much for the invitation to speak to you. I'm Ulrich, okay, and I just wanted to introduce you, but yeah, because we were on a post. Yeah, so our next speakers are from DeepMind research. This is Ulrich Peckent, Nenad Tomashev, and they work on AlphaZero, and they have very interesting research, also in collaboration with the great chess player Kramnik. And so we hope that we will hear a lot of interesting today, and definitely it will be related to chess. So yeah. So you can start when you're ready. Thank you very much, everyone. So Nenad and I are going to tell you about AlphaZero and beyond, and we'll take you on an AI journey through time. Now, chess is an extremely old game. Here's a picture from the 1200s of two Spanish noblemen playing the game of chess. And for a short period of chess's long and illustrious lifetime, AI was a part of chess's story. Now, my first experience with artificial intelligence and chess looked like this. It was a Kasparov chess machine from the early 1990s. It was entirely handcrafted, a great feat of engineering, but nothing like the AI that we see today. And throughout chess's history and AI's history, chess was what we like to call a petri dish for artificial intelligence. So many ideas for modern AI were incubated in this petri dish, which is AI for chess. And I'll take you through a very short history of artificial intelligence and chess. And it starts in the 1770s with the Mechanical Turk. So there's been many ideas and ideals in AI and chess. In the 1770s, a gentleman called Wolfgang von Keppelen developed the Mechanical Turk. It played chess, it played pretty well. It beat Napoleon and Benjamin Franklin. But there was a man hidden inside a box. And it was literally a human in the loop that operated the puppet. Chess has really, and AI has really progressed a lot since then. And the next milestone is in the early 1940s, when Claude Shannon, who's the father of information theory, started developing the initial ideas of chess playing engines that are still in most of the chess engines today. He wrote a paper called Programming a Computer to Play Chess. And in it, we'll find minimax search. We would find the evaluation function as we do today. 1997 was a big moment, which I'm sure you're all very aware of, when Garry Kasparov played against IBM's Deep Blue. And at that stage, people thought that the top humans would lose to chess computers, but Go is such an infinitely more, or almost infinitely more complex game in terms of its branching factor that it would never be solved, or it would not be solved in a very, very long time. And it was only 5 years ago when DeepMind's AlphaGo played against Lee Sedol, the top Go player, and beat it. So that was the second big milestone, well, probably the second, third, fourth big milestone in AI and games. If you'd like to learn more, the AI, the movie about the AlphaGo AI chess Go engine is available for free online. I'd like to tell you a bit about Alan Turing. So I browsed Alan Turing's archives and found this old paper he wrote in 1953. And Alan Turing asked a few questions. So I'll just take you to question 4 and 5. So question 4 Alan Turing asked, could one make a machine to play chess? And then Alan Turing said, and to improve its play, game by game, profiting from its own experience. And then he actually asked another question as a follow-up question, which is question 5. And that's the Turing test. Could one make a machine which could answer questions that's put to it in such a way that you'd not be able to distinguish that those answers from those of a man? So in 1953, Alan Turing speculated, and he said, reading 4 lines from the top,
to questions 4 and 5, I should answer, I believe so, I think this is possible, but I know of no really convincing argument to support this belief, and certainly of none to disprove it. So the one property that makes AlphaZero stand out from other chess engines is this small phrase in Alan Turing's paper from 1953, this idea that it could profit from its own experience to repeatedly improve itself. And in the next 5 or 10 minutes, I'll tell you exactly how AlphaZero does it. So traditional engines use manual feature extraction and very well crafted hand-designed evaluation functions. I know the new Stockfish has a neural network at the end as well. AlphaZero is slightly different because it has no hand-coded rules and there's absolutely no manual feature extraction. And it does learn to play chess by combining 3 parts: learning, then search, and then a process of self-improvement. And these run in a loop. So top humans would evaluate hundreds of chess positions when they make a move, really top humans. AlphaZero would be a factor of 100 to 1,000 more, and would evaluate tens of thousands of positions, whereas top engines would evaluate millions of positions. So AlphaZero on a logarithmic scale sits halfway between top humans and other top engines. And the very interesting goal is to try and move that middle circle closer to that of top humans. So these are the components of AlphaZero, which is an adaptive, it's self-improving learning system. It has 4 components that loop around. There's a part that learns. Once you've done some learning, you act on the world, you make decisions, you change the world, and then that gives you improved data. So let me illustrate this in a bit more detail. So let's start with learning. So AlphaZero starts as a complete beginner, as a baby. It starts with a very big pile of chess games, which could be completely, utterly random chess games. But every game leads to an outcome, either won, drawn, or lost, which I'll indicate with set. So S here is the state of the world. It's a chess position. And every chess position in the game ultimately leads to a won, drawn, or lost game. And we learn 2 neural networks to predict things from a particular chess position. The first neural network that AlphaZero learns is a neural network that we call the value network. So this predicts the probability of the playing side winning from all the data that it's seen, given the current position and assuming you play as best as you could. The second network that we learn from data is called a policy network. So this predicts from a lot of data what the typical next move would be from a given position. So a state leads to another state by an action. So we'll approximate that with a policy network that takes in a board position and it just predicts the probability of whether a certain move would be good or not, summing to 1. So given these 2 neural networks, AlphaZero makes decisions, and it does it with Monte Carlo tree search. I'll explain it in slightly more detail in a few slides. But in short, AlphaZero would evaluate a position with the policy network to determine which moves to expand next, down to a leaf node, at which point it's evaluated with the value network. The score is propagated up, and this is repeated over and over again stochastically until finally there's a path that AlphaZero has explored more than any other path, and that is then the move that is made. AlphaZero trades off exploration and exploitation in search, so it tries to play the best, investigate the best move as often as it can, but there are extra mathematical tools that allow it to explore many, many other moves. So finally, it would make a move after Monte Carlo search, and that move is then typically a lot better than the data that it's used to train on. So if we let AlphaZero play against itself over and over again, we would get a pile of new chess games. And those chess games are then of a better quality
than the original chess games that the neural networks were learned on. And if the networks continue training on the slightly better chess games, the overall quality of the system improves. And we iterate this loop over and over again until we get to something that is a superhuman player. I'll very briefly, for people who love mathematics, explain a little bit more detail about how learning works. So there are two networks. The one takes in a chess position and predicts whether you're going to win, draw, or lose. The second network on the right-hand side takes in the same chess position and it predicts what moves should be made in that position. If we zoom into the AlphaZero network, it is a very big diagram with many, many, many layers of processing. And the processing fans out into two, what we call neural network heads, that predict the odds of winning and the next move. Just looking at these individually, I'll use them to make decisions with Monte Carlo tree search. And this is exactly how Monte Carlo tree search works. I'll start with a position. Given the position, I would evaluate it with my policy network. That gives me the probability of investigating the next move. Now that probability gets thrown into a formula, which I'll show a bit later. But the formula has two parts. It has an action value estimate. It just says how good a certain action is in a certain position or state, as in what's my average odds of winning. And there's a second term that tries to nudge it to explore different moves. Just skipping some technical details, I would take the maximum action for some formula, and that move would be made. I would then continue repeating this process until I reach a leaf node at a certain depth, let's say 20 moves ahead, for example. At that point only would I evaluate the leaf position, get the probability of winning, and then that has to be backed up all the way to the root. And that just happens through a few counters that are updated. There's a counter for the probability of winning that's updated. There's a counter for the number of times a path has been visited that's updated. And there's a counter for the action value that's updated. So the action value is updated by just summing it up the tree, and the counter is updated. So there we go. We're going from the bottom. We're increasing the visit count for one path, and then we'll go one level above and we'll increase the visit count for the path above. And that's it. We're done with one Monte Carlo tree search simulation. And now we just repeat this over and over again. We take the probabilities again from the root node. There's some mathematics that tells us that we could explore a few other moves. I'll skip the mathematics for the purpose of this talk, and we'll reach a different leaf node. At that point, we'll back it up again, and we might repeat this thousands of times over. And after repeating it thousands of times, there would be one path that's visited more than any other path. And then that is the move that AlphaZero plays. So it is a stochastic Monte Carlo simulation. It's very different from alpha beta pruning and minimax, because you have paths that are visited over and over and over again, and the most visited path is the move that's played. So just to recap, AlphaZero is a self-learning system. It runs in a loop that has parts learning, decision-making, changing, and improved data, and it does that over and over again. We start with completely random games, and we learn a neural network that predicts almost nothing. It predicts the odds of winning, losing, and drawing. That's worse than a beginner. It predicts what next move to play. That's also worse than the beginners. It would use that to make decisions with Monte Carlo tree search. It would play games against itself, and those games would be slightly better than the games that it's learned on, because there was search. That would generate new games that's improved data, and that would be used to learn again. So just to summarize, if we want to think about artificial intelligence in the real world is a lot more nuanced than a chess game. In a chessboard, you can see your state perfectly. There's nothing that's unobserved. In the real world, many things are unobserved, but what we can learn in this petri dish of an AI system
is very generalizable and can be adapted to all sorts of real world scenarios. And at that point, I'm going to hand over to my colleague Nenad, who's going to tell you about other creative things that one could do with AlphaZero. Okay, thank you, Ulrich. Thank you, Ulrich. Okay, let me see if I can share my screen. There were some issues the previous time. Okay, and let me know if this is okay. And I'll just go through real quick through the slides that Ulrich was showing, of which there are many. If you have way too many animations, you know. Yes, so I guess once we developed AlphaZero, it has reached a certain level of high performance, and we are very happy that it has inspired people and ushered in this era where people are considering more and more using neural networks in their engines. And it's a fairly convenient paradigm because it allows things to be trained very much from scratch. Obviously, when it comes to classical chess, the best combination may end up being some kind of a hybrid where some things are learned, some things are instilled, and you know there is something to be said also for slightly cheaper rollouts. And yeah, I mean it's very nice and very exciting, the whole space of chess engines. But we, being an AI company that are developing all sorts of AI, and similarly are looking into applying it to all sorts of real world problems, we weren't really trying to push the envelope further there, but we took a moment to stand back and think, well, since we do have AlphaZero, is there something else we can do with it? Can we use it in some creative way? And around this time, we got in touch with Vladimir Kramnik. He came to visit, and we had some conversations, and he was quite enthusiastic and excited about AI in general. And he posed us with basically two questions that led to two separate kinds of research work streams that we've followed since. One was simply, can we maybe learn to understand the system like AlphaZero a little bit better? And that's something that we are and will be looking at and furthering the research on that front to be able to learn something more from it than what we already did. And the other one was, can we use AlphaZero to think creatively about the game of chess itself? And this is the work that we've done, that we've published reasonably recently. It was covered in some blogs, and you may have seen a recent match between Kramnik and Anand that was in this no casting chess at Dortmund. And the question was simply that, like, can we, given that AlphaZero learns everything from scratch without any guidance, can we try to change the rules? Can we try to prototype what chess either could have been or could become? And this is not to say that there is anything wrong with classical chess, that it should cease to exist or be replaced by something else. By far, it's an amazing game, and I mean, I play every day, and I don't think I'm ever going to stop. But not that I'm very good. I mean, just to clarify that. But it was also a question of, there exist many chess variants out there. People have been proposing them over very many years, and they're not really played by very many people, apart from certain very popular variants like Fischer random chess. There are some others that are maybe played slightly more often. And one of the reasons there is also that it's kind of unclear, like when you're presented with 100 possibilities, 1,000 possibilities, I'm not sure how many chess variants have been proposed for through the entirety of history, probably very many. Just deciding to go for one and to spend time on it and to invest days and weeks and months and potentially years playing it, it's a very big time investment, where unlike with classical chess, where we already know, because we have the entirety of history to look at, and the big players of the past, and the role models that have pushed the game further and pushed the theory further. For these hypothetical variants of the game, we simply don't know, are they going to be fun? Are they going to be good? What kind of play are they going to lead to? Maybe when you change the rules in a particular way, everything falls apart and the game is simply winning from move one or losing, I mean, or like presumably. And this is not something that you would want. So then we were thinking of using AlphaZero as a system to assess what different types of rules in variations of the game that are very similar to classical chess could mean.
And just as a slight motivation there, I mean, obviously, this is not the only consideration, but we have been seeing in years to this day that there is an increase overall in the percentage of drawn games in like long time control games in classical chess, including the recent World Championship match. So there is something to be said about also the resources in the game being slightly more exhausted maybe than they used to be. And there are many that remain, but preparation goes deeper and deeper. Sitting at home with a computer, with an engine and preparing for a game, you're spending more and more time on it. And in the old days of chess, so even before engines, which is kind of funny because we're talking about sort of using an engine to maybe bring people back to before engines were there in some sense. The inspiration would often come at the board. You would very, very early on in the opening see a very new, fresh position. You wouldn't know exactly what the best move is. And you would have to sit and think from very early on and find some of these brilliant long-term plans. And it's just a very different game to play when you don't have the availability of deep computer preparation. So Vladimir in particular was quite excited about this notion. And we looked at a number of different variants of the game of chess. One that maybe he spent the most time talking about so far was the no casting chess, which I mean is as simple as its name, just chess without the ability to castle. And this is what this most recent match was about. So there is this paper, and if you haven't seen it already, technical details, so things that are beyond what we're talking about here tonight, feel free to look it up, and all of the details are there. So I think the list comes later on, but I'm just going to take you through some of these ideas that we've explored, and these are just some of a multitude of ideas that we could have explored. First of all, no casting chess. Okay, you think, well, casting is a very cool move. It allows some dynamic possibilities. It was introduced pretty late in the history of chess. But then I guess one thing that appealed to Vladimir when it comes to no casting chess is that because the king stays in the center for longer, it's not as easy to evacuate it. Then you really have to think about when and how to maneuver the king out. And also the center is less safe. So this lack of security, because if you start pushing your pawns up, you're also opening the space around your king and vice versa. So you always have to think about what does it mean to overextend? What does it mean to sit tight, and where do you find the right balance? And this is why it leads to some very, very dynamic attacking play. And the position here on the left on the screen is one of the prototypical middle game positions in the way AlphaZero likes to play this. It likes these Fianchetto systems with d4 for white here. We also looked down the same line at the option of, okay, so what if we potentially just restrict casting for a number of moves? And this is slightly less appealing as an idea because it's a bit of an ugly rule. We have to count how many moves you've made. And I guess the conclusion we've reached there is that while it does change the game in a sense that the opening theory changes, the types of openings and the types of positions that it leads to are slightly less exciting in the sense that because casting is such a powerful move, you really want to be able to play it if you can, if it's allowed. So what white and black often, AlphaZero as white or black, what it likes to do is play into the opening lines where it can do some piece maneuvering and slow positioning for the first 9 or 10 moves. And then as soon as it has the opportunity to castle, which means that it plays slower openings and slower systems. And this can also be beautiful, but it certainly doesn't lead to more dynamic attacking chess. Another trip back to the past that we've explored was, okay, so what if you slow down the game instead? What if you can only move your pawns by 1 square always? Because if you think about it, casting is a kind of a special rule, a special case, based on how the pieces move otherwise. But another special case that we have is the double pawn move as the first move of that pawn. And it does make the game faster, but you have to stop and think, okay, so what if we were to remove the special case? What happens? And it does change certain patterns, like here, as illustrated on the left. Obviously, in classical chess,
you could play something like b4. Here you can, so you can have this type of positioning of pieces and spend more time maneuvering the pieces around. Similarly, it's a very strategic game, and what Vladimir, I think, told us when he was reviewing the games is that he thought it would be almost like a good practice tool for some of the kids learning how to play chess, because you're moving one pawn and then the other and then the other, and you're not committing to a pawn structure immediately. But then your opponent isn't either. And it's all about pawn structures and thinking exactly in which order and how to construct them. And he felt like this was potentially appealing just as a kind of an educational tool almost. Another variant we've looked at was something that's been proposed, I think, many times, because people are thinking about how to make the game more decisive and how to make attacks work more often. And that is, so what if we don't have stalemate, or rather, what if stalemate means the victory for the attacking side? Interestingly, when we've tried this, there is a bit of difference. So the game without stalemate as a draw is slightly more decisive, but it's not more decisive to the extent to which people were expecting when it comes to the people we've been talking to. And that goes to show the usefulness of a tool like AlphaZero, because as a human, you can hypothesize, is this game of chess going to be much more decisive or not? Is this going to be too much or not enough? But with a system like AlphaZero, you can check that, and you can check that within a day or two, how long it takes for us to train up an AlphaZero model from scratch. Or it can be a couple of hours, depending on how distributed of a training job we start. And yeah, this was a very interesting, I guess, side point. In terms of special rules, I was talking about pawn moves. So there was another way in which you can think about it, rather than restricting pawn moves, because we do enjoy mobility and dynamism in the position. Maybe we can actually increase the mobility of the pawns, so making it possible for a pawn to move by 2 squares from anywhere on the board. Obviously, en passant then can happen anywhere as well. But yeah, it was just an interesting hypothetical. And it led to, in my subjective view anyway, to one of the most appealing, aggressive variants of chess we've looked at, just because it's so tactical, so move to move, even in the end games, because passed pawns just fly across the board and you really need to be able to block them. So it's a very interesting variant and much more decisive than classical chess. Here is one illustration where in the position on the left, white would play b4 to b6, black would respond with rook h1, then white would play b6, b8, queen, promoting. Black would, I guess, reply by rook f1 check or something. So it's still a complicated, messy position, but it illustrates some of these patterns and motifs that exist there that are not obviously available in classical chess. The position on the right is a kind of a restricted version of that, where rather than having the ability to do that anywhere on the board, you can do it either from the 2nd to the 4th, or from the 3rd to the 5th, and vice versa for black. So there would be, you can play h3, h5, for example, which is kind of interesting because, oftentimes you don't want to play h4, for example, because there can come something like bishop g4 or knight g4. You're creating a hole as well, a weakness, but then you're justifying it by some attack as white. But here you can play h3 and control g4, and then still follow up with h5. So there are some differences to the game, and there are, similarly as illustrated here, some motifs in the center where you can move one of the central pawns by 2 squares to play, like in this position, d6, d4. And it's still similar to chess, but it's very much different as well, and also slightly more decisive than the original game. There are some more that we've looked at, and this is where I will go more to the analysis we've done quantitatively of these variants of the game. So we looked at what happens if the pawns can move 1 square backwards, similarly always. And an interesting observation there is that the main line after e4 ended up being the French defense for AlphaZero. And the reason why French defense suddenly becomes so good when you can move your pawns backwards is that you can develop your light square bishop, which is usually a problem, to b7 and still have this closed center. And then at an opportune moment, you can play d5, d6 and open the bishop's diagonal and challenge the white's pawn on e5, which makes for a very nice dynamic opportunity that otherwise wouldn't have existed. And similarly, you can think about
well, moving the pawn backwards just adds defensive options really, and it's kind of boring maybe, but actually it allows you to attack more because you can kind of afford to overextend a little bit, because you can then come back and defend the space that you left behind if you need to. And finally, we've, well, not finally, I guess there is a little bit more still, but finally we've looked at the ability to move the pawn sideways, which is the most alien of all the things we've considered. And here is one example from a game AlphaZero has played in this version of chess, where there was a sacrifice on f2. This is why the king is there clearly. And then this is followed up by f7, e7, opening up the rook's file with a discovery with the knight. And I mean, there's still some calculation there, it's still a massive position, but it illustrates some of these dynamic possibilities that then suddenly appear. On the other hand, I would kind of say, you know, when you've looked at some of these diagrams and illustrations, many of them still are very much reminiscent of classical chess. So it doesn't become completely alien. It's very similar to the core game, but you just have some additional options. And that's what makes it fun, at least to indulge with, like occasionally. I've played online a little bit. And yes, this is finally, so this is the last variant we've looked at, which is self-capture chess, where, yeah, you have the ability to capture your own pieces, which sounds a bit crazy because, you know, when you're sacrificing material for your opponent's piece, at the very least, you're getting something in return, and your opponent has to capture your piece, so spending a tempo. Whereas if you're capturing your own piece, you are spending the tempo to lose material, which obviously sounds a little bit insane. However, it turns out there are many cases in which this is useful. And here, for example, you can open the H file by capturing the H4 pawn with the rook, and it can also then obviously look sideways into the center to defend against Black's counterplay. And there are actually quite a few tactical situations in which you may end up even self-capturing something like a knight and a bishop and even rooks. So yeah, it's just a fun variation of the game. We've obviously done more than just look at positions in games, which was the most fun part, arguably. So we computed the decisiveness of each of the variants we've explored based on how AlphaZero plays them and what results it achieves under different time controls. Obviously, the longer AlphaZero thinks, everything tends to become a draw because it just plays better and better and defends better and better. But looking at fast-paced games where AlphaZero's performance is, I mean, it's hard to measure, but, you know, closer to that you would expect of humans, let's say, we can obviously more easily measure differences between different games and just how calculative they are. And you can see here that, for example, classical chess, which is above, obviously, AlphaZero is still pretty strong here, so most games will be drawn. But there are 770 wins with white, and in Torpedo there are 2,100 basically. So it's almost 3 times as decisive. And that is quite something. So both Torpedo and Semi-Torpedo, even stalemate equals win, is slightly more decisive than classical chess. No casting chess is slightly more decisive, and so on. We've similarly looked at, I'm just going to skip through these because there is some more ground to cover, at some of the more dubious openings, and I apologize for the resolution. I see that it could be improved, but we looked at things like the Dutch defense, the Chigorin defense, the Alekhine, the King's Gambit, and effectively different openings just score very differently when you start changing the rules, because there are some motifs, some patterns that simply appear that make things very, very different. And well, Chigorin isn't particularly well respected as a black defense, even in classical chess, but AlphaZero can usually defend it. Whereas in pawn sideways chess, it's just completely busted. And when we let it think for even longer, it ends up being something that's 100% win. So it's yet another interesting lens through which we can look at different opening systems. Yeah, Berlin defense, obviously I don't have to introduce now to this audience, so I'm probably going to skip the explanation and the history of the Berlin, it being so prominent in high-level classical chess nowadays, even in relationship to Vladimir Kramnik, I guess, who came to us. And looking at just no casting chess versus classical chess, one thing that we've seen, and I will explain what's being plotted, is that AlphaZero has a very strong preference to playing the Berlin as a defense to the Ruy Lopez. And this is the peak on the plot on the left. And these plots demonstrate some kind of diversity of play, to put it that way. And you see e4 and knight f3. And for classical chess, which is on the left,
you see that knight f3 is more flexible, so that that distribution is to the right. And AlphaZero is playing against e4 is sort of more deterministic. It prefers going into some specific lines like the Berlin. Whereas in no casting chess, e4 is just as flexible as knight f3. So there are no longer, in AlphaZero's opinion, lines, defensive lines for black that have such a strong preferability to using them to just nullify and turn something into a draw, which is interesting. So this is just, again, one observation. We've been looking at these plots for different openings across different variants. This is kind of the same thing, just illustrated in a different way, where we've looked at the number of candidate moves per ply as you're playing the opening. And well, they're probably more than this because it depends on how you threshold. What is your level of finding something acceptable as a candidate move? But here we do see the very same thing that in classical chess, obviously, after knight f3, you have more candidate moves that you can play at every juncture because it's a more flexible system. Whereas after d4, you have less because it's more forcing. Whereas in no castling chess, they become more or less the same in terms of flexibility. And obviously, we've compared all of these variants like that. I'm not going to go into the details. Finally, just to end my talk so that we can later on move into the discussion. One thing that we learn as beginners when we learn how to play chess, like the very first thing apart from just showing the mate on f7 or h7 or something like that, is the value of pieces. And the reason why we are taught the value of pieces is one of the very first things is that you will end up exchanging pieces in the course of the game. So you need to know, as a rule of thumb, what are the acceptable exchanges? When are you not losing material in the way in which you understand it? And later on, when we get better, as we learn how to play the game, we learn about exchange sacrifices, gambits, sacrificing pawns, and all these things that you need harmony of your pieces, initiative, king safety, space, etc. And then you're trading off those factors in your mind against some kind of a material deficit if you have it. But material is obviously very important because all other things being equal, certain pieces, because they have a higher mobility, they are stronger, so you want to keep them. You're not going to give your rook for a knight if you're not getting anything in return. So anyway, this is what allows us to start playing the game when we haven't accumulated a lot of experience playing it. And for classical chess, we know that. For any other variant, really, we don't. So we've done some research, some technical work, where from AlphaZero's play in these variants, we are able to reconstruct what the value of pieces ought to be. And this is this table in front, and basically you see as the mobility of the pawns increases, like if you go to, let's say, torpedo or pawn sideways that are at the bottom, that suddenly, and this everything is expressed in pawn value, obviously, that suddenly instead of being 3 pawns, knights and bishops are less than 2 pawns when the pawns can move sideways because pawns become such powerful pieces on the board. In torpedo chess, when pawns can always move by 2 squares, it's like, yeah, 2.2, 2.5. So the calculations change quite a bit. And we hope that for those people who are curious and open-minded and want to explore playing these quite exciting variants of chess, that these approximate piece values can prove some kind of a starting point to just guide when you play your first couple of games, should you be exchanging certain pieces for pieces of another type, and what makes for a good piece exchange material-wise. And I will end here, and I guess we are going to move to discussion later on. So back to you, Julia. Yeah, thank you very much for the talk. It's, I think, really mind-blowing paper, at least for me. I mean, you can change just one move, and in some openings, you achieve like a high probability of wins, like in Chigorin, for example. I think it's really interesting, and also you can increase the density. You can explore this space, and you can find new solutions. So my question, I'm curious, why did you choose these 9 plays, this exact place that you explored? Well, I guess the short answer would be for most of them, because we've been collaborating on this quite closely with Vladimir Kramnik, that
he had some ideas, he had things he wanted to try, but also I think a couple of these have actually been proposed previously in the chess community, like stalemate being the win for the attacking side. I think self-capture chess as well existed under some form before. Some people were trying to play it and have fun that way. So I think maybe some of the ones we've tried were new. I'm not sure now by heart which were and which were not, but I think many of them have just been discussed, or people have had ideas. And since we published the paper, people have been emailing us with further ideas. So there are always ideas to be had when it comes to what you can do with the rules. Yeah, I see. And maybe you do some research now, or have you tried to choose automatically these types of plays that can lead to new games with like different characters, if I can say like so? I guess, as Ulrich was saying before, when we were having a brief chat, that this is certainly possible, but it would be somewhat expensive, just because a single training run of a system like AlphaZero on a game like chess takes a while and takes probably also a certain amount of money to run at the end of the day. So if you were to do some kind of an automated search, which would then probably have to be very large, it may simply be best to ask people what kinds of quirky ideas they think they would enjoy playing, rather than hand everything off to the machines. I think there is still a very important role for humans in this new era of AI, and we are the ones with a creative mind, really. So we can easily give all of the laborious work to our computers and have them churn through and answer these difficult questions. And we can guide them in this exploration and help them find the things that we ultimately care about. Yeah, thank you very much for your questions. I think probably we can smoothly go to discussion, and we have Peter Hein Nielsen with us. That's really great. Hi, Peter, do you hear us? Vadim, можешь, пожалуйста, подключить? I hear you well, and I hope that now you also hear me well, as I've unmuted my computer. But I really enjoyed the talk so far, and I'm honored to be part of it. I'm looking forward to chatting a bit. Yeah, probably I should introduce you. That's Peter. He's a coach of Magnus Carlsen, and he is one of the guys who developed Stockfish. No. Sorry, but sorry, I'm mistaken. But you should know, I guess, a lot about that. So. Very much so. I mean, I come from the practical side, while they are the developers and the creative things who thinks of, let's say, well, how can chess be developed? How can we learn this from a scientific point? While my job is basically to try and trigger a chess opponent tomorrow. So I'm from the extremely practical side, while they are from the sort of more, we say, scientific creative side. But well, they develop some tools, and we try to push them to the maximum. That's how I will see it. I think we can start from the discussing how you use your engines in preparation of chess players. So of course we all want to know how you train our world champions. So maybe you can talk a bit about that. Well, I mean, I use engines exactly for that, because, well, as you say, I'm training the world champion, but he's obviously much better at chess and understanding chess than me, and that's why I need to have some tools so I can create a meaningful discussions with Magnus. And well, earlier, before DeepMind in the chess world, we had this incredible calculating machines like, well, Stockfish was the best at the time, but there was a lot of predecessors of that. But well, I hope these guys will correct me if I'm wrong. But generally, I see it as, before we had calculation,
in a machine, and now as insane as it sounds, basically they have created this extremely strong force of intuition. So basically, well, we can simply access human intuition, while before you would have to ask, well, I have Magnus at hand, but most people don't. And now they have this incredible force of intuition that they can ask a neural network. And this is, well, you have two fantastic tools. You have a calculating machine and an intuitive machine, and you have to sort of measure them against each other. But, well, I'll be very curious to hear them. If it's actually, is it a computer that has intuition? Is that the right description? I think there is, I mean, I'll let Ulrich speak, because I'm sure he has going to have a very strong opinion as well. But I feel it's one of those things where, you know, having seen AlphaZero play so many times, I definitely, you know, wouldn't personally disagree, because this is what it appears like. But I think as humans also, we often are prone to this error of over-attributing our own qualities to machines. And sometimes we're guilty of doing it the other way around, because when we have a certain way of looking at the world, and now we have the theory of computation and computers, then we tend to think of the human mind as a computer, and we just push these analogies that we have for interpreting things that we see one way or another. So I would say probably it's correct to an extent, but not as to say that it's equivalent to something that humans do, because our brains are still slightly different, well, more than slightly different. We don't have an AlphaZero in our heads. But I would say that, having looked at the candidate moves that come up, because AlphaZero searches much less, they tend to be the ones that you would, you know, think of just looking at the position first, and then it does its Monte Carlo tree search and calculates much deeper, and then these counterintuitive things start appearing. Ulrich, do you have any thoughts? Yes, no, I could add to that I know of many people who are not able to beat AlphaZero if we completely turn off calculation, myself included. And I've seen a number of strong players struggle to beat AlphaZero with zero calculation. And the way they manage to beat the AlphaZero neural network is to find some deep tactical sequence that you can only calculate, that you need calculation for. So I agree with Peter Heine. It definitely has some sort of almost magical intuition, but you can fool it if you turn off calculation, but you have to fool it really well. And yeah, as I know now, there are like competition among engines, and so as I'm not like a chess player, have a mathematical background. I just amateur in this, and what I've seen, it's like there is Stockfish, there is AlphaZero, and they competing between each other. It's like a race. Can we say that there is some race? And like latest versions of Stockfish, they use also neural networks. So maybe we're going to some one great engine. What do you think about that? But I thought also that the engines have started merging a bit, right? That Stockfish is now using neural network evaluation at some point and such. So I see that you will see some kind of clones. But actually, well, if I can ask a question, I'll use the chance. It's also, well, before we had AlphaZero, we thought Stockfish, that was the technology. We're not really going to see anything that's massively better. And then suddenly AlphaZero happened. Will we have more of these jumps? I mean, basically now, for me, it feels impossible that something will become that's better than AlphaZero and Stockfish combined. But do you think chess has more layers than we expect? And also, will this technologies has more layers to develop it? I mean, well, for instance, will AlphaZero ever seem like a complete naive engine to us, let's say in 20 years? Or is chess close to perfection at the time? Whether chess or not is close to perfection, I guess this also depends on the game a little bit, but there is still a limit to how far you can calculate from any given position. So I would say when it comes to these fine margins, if we're just being futuristic and just brainstorming here, maybe if you had something like quantum computers, actual quantum computers that can do lots of computation, what they tend to do is parallelize many things. And I feel like chess, when you're computing these deep trees, it may be one of those things where quantum computers could execute many of that in parallel rather sequentially.
and then just go much deeper as a consequence. So maybe the future someday is going to be some quantum monster that would see AlphaZero as a child for sure. But I'm not a physicist. I'm not sure if those big quantum computers are ever going to become a reality. There's been lots of progress, but it's still out there in the future. Okay, thank you. And what do you think maybe now chess are like game we play, but maybe we can consider like other games that have other actions, and we will smoothly transit to some games where the rules are adaptive. So we don't have them like from the beginning. So we have them like generated rules for a specific case, and then we will have like more area to explore. We'll have more to play in, and it will be adapted for like players' needs. So what do you think? Can we somehow go to this point, or we just don't need that and we're okay with chess, classical chess? Ulrich, do you want to give it a go? I actually wanted to ask Peter Heine what he thinks as the grandmaster and expert player. What would the chess community need, Peter? Well, I think we got a tremendous boost by AlphaZero. I mean, I would thank DeepMind for reinventing chess and creating a very interesting boost in the chess world. Of course, also, I mean, as you said, chess is the petri dish for, let's say, serious AI, and we're very proud to be sort of a stepping stone into, well, things that might help humanity, like AlphaFold and so on, but to stay within chess. Well, it created a lot of new influx. And for instance, for the best players like Magnus, I think it was a competitive advantage that chess suddenly became more complex, because we started to see many more ideas. And that helps the better players. Now maybe there's a standstill again, in the sense that everybody has adapted to understand, okay, AlphaZero thinks differently of chess and so on. But I think this sort of continuous stream of new information makes chess much more interesting in a way. And it's clear that the years, not only after AlphaZero, but also when neural networks becomes publicly available, was very interesting, because we got new research tools, and chess suddenly felt much richer than we used to be. And such. So, well, that was, of course, very good. I think, as you showed one of the slides, a Chess World Championship match ended up with the 12 draws the last time. And I think what we have understood also from these computer matches is that chess is an incredibly rich and interesting game. But the starting position can maybe be a problem, in the sense that humanity has mapped out how to completely block White's initiative. And that can be a bit boring at times. And there, well, you create, AlphaZero helped with that, so did Leela and the stream of networks coming and such. And basically, well, I think the conclusion is chess is incredibly interesting, but we need a bit of help not to sort of get completely locked up in a drawn ways. And well, there is, I mean, also I love the research papers you did and the creative thinkings. And I understand that we will not all suddenly start playing no castle chess, but we get a lot of interesting knowledge. And again, it's also interesting to discuss some things from a non-competitive point of view, because when we're competitive, of course, we try to hide all our secrets, but non-castle chess, we can just discuss freely and such. So I think you have injected a lot of new knowledge, or more interesting knowledge, to the chess world, and that has helped a lot. Of course, we can't expect you to do that, like, reintroduce a new AlphaZero every year. We would really love that, and if you could do that, that would be great. But I understand that, you might have other things to do, like AlphaFold and so. But that created a lot of energy and had made chess much more interesting. Now, of course, I think after there is this huge wave of new ideas, and of course it slows down, and the defensive resources, which is probably stronger in chess than the attacking resources, starts to make a comeback and such. But at least it was much more interesting than it was before. Also, you could see that the last World Championship match was basically before all the neural networks. Now we will have a new one, and it's going to be very interesting to see if that has an effect and such. So there is, I think you managed to create maybe the biggest
technology to advance for really a long time in chess, and it's clear that it made a huge impact. And also, well, we thought we basically understood chess, and I think the conclusion is that we understood it rather well. Still, there was quite some differences. And also, well, as you said, this idea that you completely rebuild chess from scratch in a sort of separated world is a very interesting way for us to get validation, how close we were to actually understanding the game pretty well. And I think, well, for humanity, it showed that, yes, we have actually almost figured out most things, but not fully. And I think also it's clear that in the most competitive areas, like let's say the Berlin or some Sicilians and such, well, we were pretty close to the truth. While if you go to some more offbeat openings, it's clear that AlphaZero would probably refine it much more. But that was just not very relevant from a competitive point of view from humans and such. So I think it's clear that, well, the further you go off from the well-trodden path, the more it contributes with interesting stuff and such. So it's well, it's an incredibly interesting development. But of course, now everybody has it and understands it. And but at least it's made competitions more interesting in the sense that we have both, as I said, the stockfish and now the neural networks that sort of combines. But yeah, that was a long talk. Anyway, I'll give the word to someone else. That's really interesting to hear, like your thoughts on Pina. And I want to smoothly move to a question regarding resources. We have with us two speakers from two panelists from Skoltech, Skolco Institute of Science and Technology. And we have Joris supercomputer, which has been used by Jan Nepomniachtchi to train for his match. And I hope he will also train it for the next match. So good luck for both players. Yeah, and I wanted probably to ask Sergey or Yuri from Skoltech, what challenges they tackled when they tried to adapt the open sourced algorithm and to help Jan train using supercomputer. So Sergey Rykovanov is a professor at Skoltech, and Yuri he's work with Joris cluster, and he's really good in this supercomputer. So please tell us, what challenges did you have? Yeah, hi everybody, and thanks a lot for inviting me. And it's so great to be in such a nice company of speakers and listening to all the talks. I'm not myself a good chess player. Like, I know how the pieces move. Now I know that there are different rules as well. Like you can do knock castling, and very interesting. So yeah, I'll start briefly talking about what we have in Skoltech, and then Yuri will talk about technical difficulties that we experienced during installing of different chess engines. Right, so we already heard today that there are two engines, Stockfish and, or let's say two open source engines that most of the players use, is Stockfish and Lila. And in Skoltech, we have one of Russia's most powerful supercomputers, which is petaflop supercomputer. Petaflop means it can do 10 to the 15 operations per second. And it contains a lot of graphic cards. I believe in DeepMind you have also a lot of graphic cards to train your networks and to use them for inference. So we have NVIDIA Tesla V100. We have about 100 of those cards, and also a separate partition for CPU for Stockfish. And right, so this supercomputer, of course, is used for academics as well. So for a lot of mathematical modeling, artificial intelligence, like image classification and whatnot. And like I personally do photonics and these kind of things. And yeah, I'll give a word to Yuri, who actually installed and worked with the chess engines. Hi, Yuri. Yeah, hi. I'll try to be short, and I have a few questions for us, for all. The main, usually people use engine on single computer, but we have supercomputer. It's usually a lot of compute nodes connected with low latency network. So it's a good idea to use all this power and try to evaluate chess position with supercomputer.
The best program for this, you surely know, it's Stockfish. So we have Stockfish as a basic, and we use it as a main chess engine. Also, as Sergey says, there is Lila Chess Zero open source engine that uses the same idea as AlphaZero. We tried to use it, and compared to Stockfish, Stockfish is scalable. It's almost scales linear, and we able to evaluate billions of position per second on our cluster. But Lila Chess Zero not so scalable. It has problem with scale even on single node. Also, it's not so well consume provided resources. It's very interesting as scales AlphaZero and how it consumes provided accelerators. Also interesting question, for example, in language processing, we bring new quality when we use more complex networks. What do you think about using such kind of networks, and what you expect from these networks? Yes, thanks, Yuri. I think probably Yuri Peter can ask about scalability of AlphaZero. Yes, it's very interesting to know. There is there is another question about to professional chess player. Roughly, there is two kinds of sports. For example, swimming and Formula One. One is using equipment and another is not. Don't you think that chess was moved from first group to another? And what is your feeling about that? It's the Peter Heine question. Okay, we can start with AlphaZero, and then we can move to the next question. Yeah, I can just give a short comment and hand it off to Ulrich. So I guess there were a couple of questions. I think we personally, because we weren't trying to develop some kind of a chess supercomputer, we do have all sorts of GPUs and TPUs, but we have a very rich and wide research program, so they're always busy anyway. So we've not tried this. We did obviously train AlphaZero in a very distributed fashion, but we weren't running it distributedly, like the single like evaluation of position. So yeah, I would have to think about that a little bit. But your other question on the networks, that was, I guess, alluding also to transformers and some of these other things from natural language processing. I think what we've seen even way back when we were initially developing AlphaZero on chess is that when it comes to the network itself, so it's evaluation of the position without calculation, and the policy propositions, again, without calculation, that they can be better, they can be improved from what was also in the paper, etc., with a bigger, deeper network and so on. And this is not even taking into account the other things you've asked about, which are different architectures and ways of training. But there is a trade-off, because the bigger network you have, the network is doing more calculation inside, but it usually means it's taking a longer time. And then this is traded off against the actual search you're doing with MCTS. So while you can make the network better, if you're making it better at the expense of time, then you may not be better off when you do the whole computation. Obviously, the field has progressed since the time when AlphaZero was first conceived and published. So it's quite possible that there are networks that are more modern, more recently suggested, that could do more computation in a similar or a smaller amount of time. And if that is the case, then that would be a kind of a game changer for the engine, because it would allow for it to search much deeper in a given span of time. So I'd say that we haven't personally explored, because we were looking into other projects and other things, we haven't explored upgrading the network. But it's not implausible
that such an upgrade would be technically possible. So yeah, I hope that answers some of the questions. Ulrich, do you want to comment on the scalability as well? Yes, that's an excellent question. So AlphaZero learns by playing games against itself. So that is what's called trivially parallelizable. You can let 1,000 machines play games against itself. So that's easy to scale up. There's another axis of scalability, which is to make the network more complex and richer. That's also, I'd say, a trivial thing to scale. The thing that is very difficult to scale is to find what's called I want to call it the balance between exploration and exploitation. So let me give you an example. So if I let AlphaZero play a game against itself, and I do it 100 times over, all 100 games are going to look exactly the same. And that's not great for training a neural network. So you want the collection of games that AlphaZero trains on to be as varied as possible, to the point where it doesn't become completely stupid. So in training, a certain amount of noise is injected into the AlphaZero system to help create a diverse set of positions in self-play. And that amount of noise almost forces it to make slight errors so that you can learn that those errors will be punished. And the challenge in scalability, just to get back to the question, is probably to have the right trade-off between letting AlphaZero explore enough positions in training without degrading its performance too much. And if you don't hit that point exactly, it's fairly difficult to let it its strength climb and climb and climb and climb and climb. Okay, yeah, thank you for the answer. I think last question of Yuri was about different types of sport games that we have. We have games that use like just human power, like where we need only our physical body to do something. And also there are types of sports where we use some engines that help us to win and to get better strategies. So the question, I guess, was what are percentage of like how are our engines influence now the professional chess players and how they can develop different types of skills. Like I can add one example. I saw an interview with Jan Nepomniachtchi, and he told about Magnus Carlsen, that he's very stable chess player, that he's good because he is good in like every situation, so he doesn't have like weak points. And I mean, like in aggressive or in defensive type of playing. So yeah, how we can we use the engines probably to train all our weak points now? And maybe Peter can comment on that. I think Yuri asked sort of, well, do I see chess as connected most to swimming or Formula One, to put it very roughly in a way? And I very much get his point, but well, when the game starts, it's like swimming, because we cannot access any kind of extra sort of help and such. It's really man against, or player against player, which is great. While in Formula One, of course, a lot is going to depend on your car. But I get the point that chess is maybe the most technological heavy in order to understand the game and to prepare for the game and so on. So it is, well, for us who is working in the sort of helping industry of players, it becomes maybe very much like Formula One, that everything is done by computers and technology and such. But as far as I understand, this is also spreading to more sports. I think recently I read an article about Liverpool and DeepMind, so that, I mean, that football is also starting to use AI. I know they use a lot in basketball and of course baseball and such. So I think, well, this kind of AI is spreading to a lot of sports who is trying to use it as in chess to develop the strategies better. But well, I still think chess is a game between two humans, to answer Yuri's question. But of course, to learn chess, we have to do like in Formula One and use the machines. But actually, it will be interesting to hear Nenad or Ulrich talk about a bit about how it can be used in other sports if they have any knowledge of that.
I mean, Okay, not personally thank you. On that collaboration, but I mean, we're familiar with it. And it's super exciting for us here because we get to see these games play out every day, and then seeing that AI can actually take part in that, I mean, makes you wonder, like, gets the imagination going. I don't know. I think obviously it can be used for various things. As you said, sports analytics is a thing. It has existed for a while. It's nothing new to the best of my knowledge. And you can look at different trends, and you can look at your players and where they play well, where they make mistakes, what are the types of situations that they handle, how do you position your team. And for good coaches, this is probably fairly obvious in most cases, I would imagine, but then maybe there are some deeper insights that they simply don't notice during all of those games, where some AI system can help bring their attention to a possible problem or a potential solution, like maybe playing someone in some other position. How do you position yourself against another specific team? How do you counter the strategy that they're going to come up with? But then it becomes somewhat interesting, because if people start using AIs more often for this, you would imagine almost like different clubs having different AIs that would be coming up with strategies to be pitted against each other, which I don't know, would be an entertaining possibility. But I would imagine that it's still very much a human sport, so it's not like it's just a supporting tool, AI, nothing more. Okay, thank you. And yeah, actually, I think we're like out of time, but it's very interesting discussion. I don't want to stop. Maybe we can discuss like the last question, or if you have any questions to discuss. Okay, then I will propose probably the last one. So recently, like in our world, appeared a lot of nice applications that are created for education and also entertainment, and we can train our skills within that. So it's like symbiosis of AI and some educational stuff, and there are a lot of good chess applications. Okay, I've downloaded like Play Magnus probably 2 days ago, and I mean, that was very interesting to play. So I beat 6 years and a half Magnus, and that was really cool. So I wanted to ask you, which perspectives do you see in collaboration of AI and chess in different areas, like probably entertainment or education? So do you have some view of where we're going on, or what we should develop? Maybe Peter, you want to take this first, I mean, ultimately. Yeah, I guess it's a big corporation. Sorry. Yeah, just from a chess player's perspective, right? If you think about how chess education works, right? So where do you see these possibilities as being most? Well, it depends a bit if you talk about absolute top level or in general. Recently, there was a very interesting, I think, by the team Lila, they had something called Maya, where instead of trying to create a program that could play chess as well as possible, they tried to get it to play at the level of 1900. And that has been done many times before, but normally you do it by just, making it calculate worse, so it will suddenly blunder its queen or whatever. But what they have done is that they have, blitz games, a billion blitz games of players around 1900, and try to train it by that. So instead of training it by good moves, it trains it by humans of a certain level, and try to actually make it sort of mimic their mistakes. And well, that I thought was interesting, that it could actually try to mimic human error, and then we have a tool that will predict human error, and we can try to see what is actually typical mistakes and such. And I thought that, well, that must have some potential in human learning. But okay, I mean, I'm the uneducated guy here, so you will have to jump in here, I think. I would lastly just concur with what Peter says. I think the techniques that he mentioned are applicable beyond chess. So whenever you have sufficient data of how people learn and inquire
acquire any skill, there is opportunity for machine learning and AI to improve that system. So if I could refer to a few popular things, like if you learn languages on Duolingo, for instance, that process is optimized through a lot of machine learning algorithms to have the right curriculum of learning something as structured as a language. The same processes happen in the backend of Coursera to optimize someone's learning experience of a new skill. So we're probably at the beginning of a boom, was a much more interesting way of acquiring skills than we've ever had before, thanks to a lot of data and advanced algorithms that help us structure and navigate our way through that data. Okay, thank you. Yeah, I think then I can resume our workshop and meetup today. Actually, as I know, it was probably the first meeting that combined both our professional chess players and machine learning society, people with a great expertise in both areas. And it was really interesting to hear some introduction to the collaboration of chess and engines, the history, then the point of view of our chess player, how they influence on the development of our modern chess world, then to talk about details of neural network-based engines. And I think we had a really interesting and great discussions. And probably we will repeat the event that will connect again the experts from both our chess world and machine learning worlds. And I think it's really great. We have such strong people with strong expertise here. It's really great. And here on the Chess World Cup. So I want to say thank you again for Skoltech, where I work, and for Mark Vladimirovich from Federation of Chess, from Russian Federation of Chess, that make it possible to organize this translation. And yeah, thank you for Ulrich, Nanette, and Peter. We didn't know for last moment if you can join, but that's really great that you found time. And yeah, thanks a lot for your time and for my colleagues from Skoltech. And also thank you for people who at Sochi and Krasnaya Polyana who helped organize these events. Actually, it's really a nice place. So, so please come to our place to visit, and maybe next time we will have this event offline, probably. But I think online it was also very interesting. So yeah, thanks a lot for all online audience and also for offline audience. I think probably Vadim can stop streaming, and we can chat without streaming probably if we can. Okay.